Selbstgestaltete Weihnachtskarten sind immer etwas ganz Besonderes. Mir hat die Idee gefallen, Weihnachtskarten mit Tieren zu gestalten. Weihnachtskarten, die ein bisschen anders sind als andere Weihnachtskarten und trotzdem dem anderen einen schönen Gruß zu Weihnachten senden. Schau einfach für dich, ob eine gute Idee für dich dabei ist, die du so oder ähnlich umsetzen möchtest. Alle Materialien, die ich verwendet habe, findest du unten in der Infobox. Hey Tervo und Hallo, willkommen bei der Bartenwetzerin. Viel Spaß beim Zuschauen!
Jetzt hast du gesehen, wie alle 5 Tierkarten entstanden sind. Wenn dir das mit dem Malen zu schnell ging, dann geh doch einfach nochmal zurück und drücke die Pause-Taste. Dann kannst du ganz genau sehen, wie ich die verschiedenen Tiere gemalt habe. Oder du nutzt jetzt diesen Überblick am Ende, da habe ich die einzelnen Karten nochmal aus verschiedenen Perspektiven fotografiert, sodass du auch gut sehen kannst, wie sie letztendlich ausgestaltet wurden und was so die Feinheiten dabei sind. Sollten bei diesen Karten nicht die richtigen Motive dabei gewesen sein, verlinke ich dir hier am Schluss nochmal die Karten, die ich im letzten Jahr gemalt habe, sodass du dir da auch Anregungen holen kannst. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist, mir einen Daumen nach oben gibst und meinen Kanal abonnierst oder einfach ein bisschen auf meinem Kanal stöberst und schaust, was du da so findest. Tschüss!